Buenas videogamers, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con Persona 5 Royal. A ver qué tal se nos da esta búsqueda del siguiente objetivo. También sentí como si alguien me observara. ¿Qué debería hacer? Supongo que no pasa nada por preguntar. Pero... no. Entonces... sí, también parece estar debajo. No, da igual, no es nada. Míralo. Considera. Me apetece hablar, bueno, más bien me apetece desahogarme de tanta mierda. ¿Que no pillamos ramen? Nos damos una alegría. Voy a llevar a un sitio especial que conozco. Vale. Está un poco lejos, pero el sabor es alucinante. Sí, pa' tío. Tan hoy cubo. Así que vamos a pillar el tren. Genial. Creo que en una zona residencial con un restaurante de ramen famosos. Un ramen de rechupete. Merece la pena hacer cola. Intento el sabor del caldo de soja. También puedo invitar gente a la que le guste el ramen para que vaya contigo. Hay varios puntos de encuentro de ciudad como tiendas, locales, lugares de interés y mucho más. Cada confidente tiene su punto de encuentro favorito. Si vais juntos, vuestro vínculo se fortalecerá más de lo normal. Descubrirás puntos de encuentro cuando los confidentes te inviten a ir o leyendo sobre ellos en libros. Encuentra tantos como puedas. Me encanta sentir como jalofedas por la garganta. Y cómo me cae el sudor. También da lo mejor, tío. El ramen es la hostia. Una sopita ligera entra de maravilla después de correr. Venimos aquí después de entrenar bien. Bueno, el pasado está. Por cierto, he visto a Nakaoka un par de veces. No parece que se llevase bien con los demás. ¿Nakaoka? Un tipo de equipo de atletismo. Bueno, del difunto equipo. ¿Te acuerdas de verlo ahí atrás? Está pensando en lo que dijo de que el equipo de atletismo aguantaba las mierdas de Kamoshida. Y en cuanto lo acabé. Yo creo que lleva razón. Y ahora les dejan salas que han guardado sus cosas detrás del gimnasio. No pueden usar equipamiento y dan vueltas al edificio para entrenar. Margis no tienen donde caerse muertos. Yo debería saberlo mejor que nadie. Es bueno que agaches la cabeza porque no quiero que acaben como yo. Claro, si aquí somos los dos Margis, ¿eh? Debe ser difícil para ti ir por el estío oyendo como esos rumores de mierda. No pertenecemos a ningún lugar, pero bueno, tampoco es que sea algo malo. Ahora que lo pienso, intentar encajar es una putada. O sea, no se habría conocido si ya no fuese un margen. Así que todo bien. De la polla, salir con vosotros es la hostia. Siento que mi vínculo con Reyes está feliz. Nivel 4. Reduce la posibilidad de que te detecten cuando corres en el metaverso. Muy sigiloso. Creo que puedo hacer algo para ayudar. Aunque seguro que la cago si me entrometo. Aún hay que buscar un nuevo sitio para entrenar. Me pensaré, pero nada de remolonear, ¿eh? Chao. Turista a Tokio. Anochecer. That's the key to this place. Anda. You get to lock up from now on. I can't. Don't start any fires. Ya puedes salir de...
Un gen ya va por la noche. Pasamos por la tienda de soft para preguntar por la bolsa de papel. Ver la mano sucia, ¿por qué no la das al lado de la lavandería? As if I care. Pero tú puedes cambiar, ¿entiendes lo que yo quiero decir? Hey, Vale. No nos vamos a meter en ningún lío. Y voy a... calle principal. Alquilamos otro. Encanto. Alquilar. Muchas gracias, vuelve pronto. Llegas justo a tiempo. Pequeño cambio de planes. ¿Recuerdas la bolsa de papel del otro día? Es toda tuya. Tú lo encontraste, yo no tengo nada que ver, ¿entendido? No la he visto, no la he tocado, no sé nada. ¿Queda claro? Antidisturbios. En ese caso, vete a casa. Puedes ir de compras a otra parte. La réplica debe ser un arma poderosa en combates de los palacios. Vamos a preguntarle qué había en la web. No te asustes. Venga, pregúntaselo. Come on. okay. Sounds good. All right, which one? Come again. Desafío Big Bang. Debería tener más coraje. Acción de Tenéis. Huele cosa mía, pero por un momento me ha parecido que olía fatal. Vaya, qué asco. I'll just add this. Acá tiene galería. Chico blanco, la he liado, no puedo creer que me haya confundido de pedales. Ah, pues bien, me tengo que arreglar las puertas rotas. Eso tendría que valer, ¿vale? Bien, ¿necesitas algo más de mí? ¿Realmente te ha ido el olor? Pero también acabo de llegar, ¿eh? Entiendo perfectamente que no sepas qué sucede aquí, no te preocupes. Que creo que empiezo a entenderlo. Así que eso es este lugar. Este lugar se crea a partir de las condiciones de la gente como tú. Que se recopilan y se da forma a tus recuerdos y sentimientos. Me alegro de estar aquí, seguro que puedo aprender mucho de este lugar. Me quedaré una temporada, si te interesa puedes mirar tú también. Me interesa ver más de tus recuerdos. Si hay cualquier cosa que no entiendes, tú pregúntame, te ayudaré todo lo que pueda. Bueno, pues es todo. Buen trabajo. Puedes tener media P mediante premios o jugando más lento. El objeto siente contenido, creador de palacio, reproductor de música, galería, película.
Si quieres que te cuente una cosa sobre este sitio, como ya dije antes, este lugar es donde los recuerdos de la gente toman forma, incluso los tuyos. Aquí deberás poder acceder a tus recuerdos de muchas maneras. Para otro tipo de modelos, escucha música, de vídeos o fotos, juega a las cartas, si quieres poder hasta cambiar de aspecto. Presentar logros, vaya, seguramente no debería resultarte todo esto de pronto. What do you want? Te explicaré mejor. ¿Qué quieres saber exactamente? Yeah. Doing good? Paso de transformación. Vale, salimos. Desafío Big Bang, ¿cuál era? Ah, ¿de aquí o qué? Hey, inmate. Vamos a ver. You certainly Primera seem interpretación. composed. 500 hoy. Done already? What? Do you need something? Toma. How fair? Are you finished? What? Vale. It is time, inmate. Me pregunto qué peli estaban poniendo. El cine era que pasa el tiempo, pero es la primera vez que vas. La película puede esperar a que el efecto en ti sea más potente. Wow. Trata de venir con capa que intenta acabar con una marea de delitos y corrupción. Utiliza. Well. Well then. Sentarse. Do you want to know why I use pies? Cakes are too quick. You can't savor all the little taste sensations you see when forced to choose cake or pie. People show you their true taste. I am nothing like you. You're a psychopath who bakes for money. Esta película es ridícula de principio a fin. Aunque la verdad es que la pasión del protagonista de luchar por su amigo privado siempre aprendí a ser más compasivo por los demás. All right. Let's head back. Vamos a casa.
Mete un pelín a la derecha, puedo ver en la pantalla. Vamos a pasar a noticias de... Realizas en el equipo de voleibol, el instituto de Cada que el profesorado cogía la metodología. Ha vuelto a negar que tuviera constancia de ninguna de las tres. La alerta de polen llegará en mayor volumen y más tarde que otros años. Siento que vive el arte en Shibuya. Madarame abre las puertas de su exposición. La gente está hablando mucho del incidente Kamoshida. Nadie sabe que fuimos nosotros. Yep. Las semanas empiezan el miércoles, espero que no lo hayáis olvidado. Open your textbooks. Hoy hablaremos sobre el cuento El cortador de bambú. Dicen que es el más antiguo de Japón y la primera historia de ciencia ficción del mundo. Me viene también el primer cuento japonés que habla de un tipo concreto de mujer. Kaguya elige a sus pretendientes tareas imposibles y regalos de lujo para después marcharse a la luna. Algunos pierden sus riquezas y otros son humillados y no afrontan los que acaban heridos. Hay mujeres similares a la princesa Kaguya a lo largo y ancho de la literatura mundial. Responde. Do you know the answer? Femme fatal. La traducción literal de femme fatal. This is it. Exactly. Francés, obviamente. Morgana Le Fay, de las leyendas artúricas y la reina Salomé de la Biblia. Y nos olvidamos de Carmen, la seductora bailarina de la ópera. No la sabías, ¿no? A lo mejor debería pedirle los apuntes. Nice Vaya, going. de ser un genio si has podido responder a una pregunta semejante. Advierto que no probaréis hincando codos la noche anterior. Tomad vuestro tiempo y aseguraos de entender el material, ¿vale? Ya soy yo, quedo por ser estudiante. Pero no pierdas nada estudiando, así que darlo todo. None of these posts are any Ni good. vuestro mensaje sirve, que Everyone's todo el mundo just se queja de bitching sus about padres y their sus parents. novios. There ain't even a hint about a new palace. We can't get everything online. Finding a post with a name and location is ask. Guess we just gotta find one ourselves then. Are you seriously suggesting we look for a target that even the Yeah, you're right. We can wait and see for a little longer, then worry about coming up empty-handed if it happens. Oh, This place is off limits, you know. We'll get out of here when... Anyways, what's Miss Council President... The troublemaker, the center of gossip, and the infamous transfer student. great way to start a conversation. By the way, it seems as though you got to know Mr. Kamoshida pretty well. Are you playing dumb with me? It just goes to show how little interaction he had with him. I heard Mr. Kamoshida used a volleyball team member to spread details of your past record. Don't you hate him? Mr. Kamoshida, I mean. What's all this about? My friend here's an upstanding guy. I don't mean to offend. Many students have been shaken up. The rumors about that odd calling card-esque posting aren't going... I didn't expect someone like you would care about that tactless stuff, Nijima-senpai. I don't know that it was tactless. Anyways, we done here? We can't leave if you keep talking to us. At least try to understand my position. Being forced to deal with this horseplay. Horseplay? Ah yes, by the way. It's been decided that this place will be closed off. I heard some people are coming up here without permission. I'm sorry to have interrupted you. What was that about? She's onto us. That girl seems rather sharp. We should be... She really pisses me off.
That reminds me. Study hard. Especially you, Ryuji. There are bound to be traps that will need to be solved with brains. Keep in mind that everything you do in your daily lives has an True. Studying won't be so bad if we just think of it. I guess you got a point. But man, it's just so lame. I was all... Well, I do have somewhere interesting to you guys did originally promise to help. Huh? Follow me. What are you bringing us here for? Just do as I told you. Alright, I've got the Phantom Aficionado website up. Look for a post with a full name in it. I already said there's no info. But man, people actually go put someone's real name on here. You won't listen to what I say. No, wait. There's no name on this one. Someone's bad-mouthing me in online chat rooms. This one? Ignore those. Aren't there any posts about more serious trouble? I don't know what to do about my ex who's stalking me. It says he's a teller at City Hall. A government worker's stalk? That should be a suitable... Alright. Now get the meta-nav ready. We're just gonna jump right into a palace? Fine by me. Hey! What happened to all that talk of you? What do you think we should do? That's what I'm talking about! Okay then, let's go. We need a name and a place, right? Actually, we don't need a location this time. Just enter the keyword is... Huh? Just listen to me. It should work. Ah, jeez. That again? Mementos? Candidate found. We got a hit? Just as I thought. It kind of feels like I'm walking on air. Is this that Nakanohara guy's palace? That's half right, but this is a type of palace, but it's different from the normal. Come on, let's head down. The shadows here, I don't quite understand why. Underground? How are we going to get there? How? You use it. Follow me. Wait up! The hell is this Wait, are clothes changed? The shadows know we're here? Since the moment we stepped in, You should have told us! we're still safe right here. I've come to investigate a number of times. But it's a different story once you go down. More importantly, what is this Mementos? It's about time you start Mementos is... Huh? A palace as grand as the previous castle, only for... So instead of many individual palaces, that's where we are now. Now that you mention it, this place feels a bit different. When you say shared, you mean they're all put together? Think of it as the collective unconscious. No, never mind. You wouldn't... So what you're saying, using this place, we can even change the hearts of people who... Correct. The steps to do so are slightly... But this place looks pretty huge. Are we gonna be able to get around just by... It seems the time has... Morgana! Transform! ¿En serio? Come now, Panther. Ladies first. A car? No way! This comes from the way cognition materializes in the metaverse. Plus a bit of extra... It's not dissimilar to how you guys transform. You turn it into a car is totally different than our clothes changing! For some reason, cats turning into buses is an extremely widespread Why a... No idea. Wait, why didn't you do this at the castle?
I would have if I could, but that castle was cramped. There were tons of stairs, and no way. Hey, Skull! Hey, Panther, please be gentle. All aboard! Let's go! Why are you all just sitting back there? I'm not going anywhere unless. You can't drive yourself. Do you know how to drive? Safety. You'd better not smash up my beautiful face. All right then, we'll leave. Now start the engine. You can't drive if it's not running. Ah, jeez, what a pain. Where's the key to this thing? Why would you need a key? There's a switch just down next to. That tickles. Lower. Oh, there. Is that purring I hear? Don't underestimate my meowdery engine. We're going full throttle. Whoa! And again. They took us by surprise. These three are weak, but be careful. That hurts! Zoro! Qué gracioso lo de... My other self! Don't move! We're done here. Let's go. Nice work, team. I Buen leveled up. nivel. All right. We defeated them. Okay, let's keep going. A ver. Equipar. Oh! Whoa! Está todo nublado. El lugar, siento que el objetivo está delante. Yo quiero estar listo. Vi algo. Parece que es la sombra de Nohara. A ver, recepcionista del ayuntamiento. Que anda acosando a una chica, ¿no? No sé si sea malvado, pero si anda molestando a los demás hay que intervenir. Venga, vamos a hablar con él. Who are you? Are you that stalker? Haven't you ever stopped to consider how your ex feels? She's my property. I can do whatever. It's not like she didn't treat me like a plaything. What's wrong with me doing the same? You can't treat someone like shit just because they did it to you. We're gonna change the hearts of all the bastards like you. There are millions of people far worse than me.
What about Madarame? He stole everything from me, but you're letting him up? Madarame? What the hell? Get ready. Madre mía. Aquí ya tengo lo que es mío. No voy a dejar que os lo llevéis. Aquí el que gana se lo lleva todo. Pero conmigo veréis lo que quiero que hable. Let's go, Captain! We're on the ground. Nice going, Skull. Let's tear them apart! Finish him. This one. Sorry. Captain Kid! We're on the ground. Nice going, Persona. Skull. Persona! Joker's dizzy. His accuracy's going to be worse now. Persona! Ravage them! Vencido. Faces. Un zanzado. Another tool for our mission. Hell yeah! A new move! Now I'm even more charming. I got a new power. Siento, perdóname. I couldn't stop obsessing. Not after this person I trusted used me and then... Hold on. Are you talking about that guy? I was afraid of being thrown away again, like some worthless thing. So some selfish bastard was making you suffer. Still, you shouldn't have dragged an... Yes, I know that now. Hey, you... In that case, won't you change Madarame's heart? Before more people fall victim to him? Change... What's that? It's the bud of a tree. Had we left it be, it very well may have blossomed into a palace. Joker, this will make a perfect room. Verla. So Nakanohara had a change of heart. Most likely. But how are we supposed to know if we... Well, the lady posted the dude's name online. Either way, training against shadows down here is the best. It's also nice to be able to give courage to the people who post their... On top of that, we can sell whatever Sounds like things are going pretty... Alright, we... Hold on. There's somewhere I want to show you guys. What, there's more? Don't worry, it won't take. Well then. Guess we gotta do it. Hay algo que quiero comprobar en una zona de más abajo. Primero vamos a buscar un andén para bajar. Oye, tú ya habías estado aquí, ¿no? ¿No tienes un mapa o algo? No se ve de nada, la distribución cambia cada vez que alguien entra. For real? Cambia el camino, sí. Constantemente. Así que estamos ya bastante cerca de nuestra destinación y Joker.
deal with him before there's more trouble. Woo! Made it! Well, you wanna head down now? Oh, hold on a sec. The trains are totally running! Me siguen funcionando. Of course they Ahora are. estamos en el metro, ¿sabes? Yeah, but I Yo thought this pensaba que was a esto era un palace. palacio. Then maybe this is how the public Como el views this público ve place? este lugar, ¿sabes? People go through this darkness. Forget that! You sure we're cool running? Should be fine as long as we're not on the same ones. I think. You've gotta be kidding! Anyway, let's head to the lower area. It should be right after we... This way! What is this place? It... And a dead end at that. What? Now hold on. Just watch. This is most likely not an ordinary wall. If my hunch is correct... It opened! A new area has been confirmed in the depths. See? What do you mean? That wall wouldn't budge when I... But it'd be weird for the deepest part of Mementos to be some normal... So you're thinking there's gotta be more? Yeah. Now that Kamoshida's palace is gone and people are actually... I knew something had to have changed down here. How deep is it? Let's not. That's not why we're here today, remember? We've already accomplished our goal. We should head back, and I'll explain more once we're home. Genial. Hey, look! A person? Maybe it's this one. Ooh, tasty. Hey, Oh. So, who are you guys? We should be... Good point. It's customary for a human to introduce itself before... Thanks for reminding me, Mr... What took so long to come up with cat? yeah, My name is Jose. I'm looking for flower. I'm pretty surprised to see some normal humans run. I didn't know people could just come. Well, we are pretty special. Who you are is what When you said you were looking for flowers, did you mean that floating thing? That's right, pretty lady. Those seem to be the ones I've been looking for. I'm collecting as many of them as I can. studying humans? That's why you turned to... Yep. Drinking flower juice counts as Hey, could you guys help me with... How? By collecting flower. I wouldn't ask you to do it for free, though. I find all kinds of stuff you can use while you're exploring. I'll trade you some of... What do you think? Seems like it could do us some good, but we don't... Oh, I'm sure he's fine. He seems like he could use it, and it shouldn't be too hard to pick. Okay. He called me... No! It's probably fine. I mean, what'd he say? Well, are you going to help... Thanks! Wait! Hang on a sec! Don't go thinking us... Aw, are you tired, kitty? You seem cool. I am not a cat! Oh, okay. I learned hunger can make a person turn... Here. Thank... Well, yeah, you're making the kid worry about you even more. I'll be looking for flowers around here. Oh, and I guess just gathering flowers would be... Since you humans seem to enjoy playing so much, I'll come up with some... Ah, I also remembered... Good job. Who in the hell If he's studying humans, I mean, he just seemed like...
Well, he didn't feel like I wouldn't say he's dangerous. Anyways, if we see any of those flowers you want... Whoa! Hey! Huh? Wait! Quiero pensar, ¿en serio? Hey! Solo regalo es brillante y bonita. ¿La creéis, no? Una señal de amistad. Lo que es. Doing good? Me marcho, buen trabajo. Hey, wait! Pues ahí. Nuestra ya ha dicho que nos concederá deseos o algo así. No creo que eso pase, ni siquiera hay mementos. Bueno, supongo que no pasa nada por probar. I know! Deseo de buen fruto para toda la vida y sin engordar. All right. Guiodón. Acompaña de sopa con cerdo. A lo mejor el deseo de School ha sido demasiado penoso. Huh? Mira quién fue a hablar. Porque no es tan fácil. Hey! Tampoco vamos a tirarla, cortarla por ahora. Well then. Ha sido bastante inesperado, vamos a volver. Mementos, huh? Still don't... Oh, and what was that wall thing we saw at the end? Not entirely sure, but that wall must... If Mementos is the public's palace, though. Why do you know so much about it? My memories are a little foggy. However, I need to know what lies in the depths. No matter what. Mementos is not just everyone's palace. It used to be that palaces like Kamoshida's was one... So if we can do something about the greatest cause of distortion... You wanted someone to save you too. I just needed... I see. So that's why... I'll help you. I'll... By the way, Morgana, well, Morgana can be... If that's the case, I don't want to be anything more than... The feelings mute. In any case, of course I'm male! I mean... What is it? No, it's nothing. Anyway, we now know that we can perform... If we come across any eye-catching leads, it may be worth... There weren't any other outs... I bet we'll get tons of them if we can change someone famous and make the Phantom Thieves, well, the big fish are our main targets after... First, you need to find... My God. Corazones de curiosos criminales que no poseen palacio propio. Ser paciente hasta que aparezca el próximo objetivo. Lo que falta ha sido lo del Nakonahara ese. Vamos con algún objetivo medianamente gordo. La próxima, ahí sí que nos hacemos famosos. Oye, queremos ayudar a la gente. No hacemos famosos. Si saben quiénes somos, ¿cómo vamos a infundirle valor? Un abrazo. ¿Veis? Tampoco es que quiera que te equivoques. Pero deberíamos estar haciendo esto sin motivos, como si ya los teníamos. ¿Te refieres a que no deberíamos meter las narices en asuntos ajenos? Uf, no sé. Si alguien tiene problemas, es lógico querer ayudarlo. A ver, eso no estoy de acuerdo. Y me alegro de haber podido resolver el caso del acosador. Además, ¿de qué sirven nuestras personas si no las usamos para el bien? ¿Es verdad, JG? Desde luego. Sí, tienes razón. Tampoco tenemos mucho tiempo para discutir por esto. Me preocupa ese tal Madarame. Sí, pero nada de dejarse llevar, ¿entendido? Y no hagas nada que llame demasiado atención como suspender todos los exámenes.
Hostia, ahora que lo dices, no he estudiado ni pizca. ¿Qué pasa con la estrella? ¿Por qué no nos pidió José? ¿Si da para poder dar los exámenes? La verdad es que lo dudo. Bueno, me basta con no suspender. Aquí no vale negociar y tampoco es que la fuéramos a usar para eso. A lo mejor deberías, no sé, esforzarte. No tienes tiempo. Vale. What's up? Vale. Hey! Now listen up. What do you want to do? Make sure you close up. Hey, hey! Well then. Oye, lo he visto en el foro, gracias por lo de la acosadora. Mi web del aficionado de los fantasmas revuelta huepil, ¿eh? No pasa nada, no tienes que decirlo, en el fondo hay que servir de algo. En fin, estoy inseguro. Me encantaría que vinieras y hablásemos del futuro. Pero en el restaurante de Shibuya Barate. What is he? How have things been? You know, with the special activities. Oops. Sorry about that. I've been staying up managing the fan site all night. Every night. I think it's... The Phantom Thieves aficionado website. You need a catchy name if you want people to notice you. This is all a bit of P-Thieves propaganda. Basically, there's no point to taking down bad. That's why I've started a blog for posts from people you guys. We need the Phantom Thieves to be seen in the proper light if we want to make the name pop. Really? Just hearing you say that makes my all-nighters... So, actually, I really want... Don't worry, I'm not gonna ask. It wouldn't be any fun if you just... After all, the Phantom Thieves have a reputation for being... But I'll still be here to draw attention to the stuff you do. I'm gonna use my fan site to promote the Phantom Thieves and weed out any negative comments. Your popularity is gonna be at my... It's like I'll be your strategic... I knew you'd understand. Anyway. I've gotta say though, managing the Phantom... The forum gets all sorts of weird posts, including tons of... They defeat the purpose of the site if the truth of the Phantom... Oh, but you don't need to worry. Speaking of which, I've actually already found some worthwhile info. Our quest to boost your popularity can start close. I'll give it my all. All right. Aprieta el corazón de un objetivo. Voy a ver a mi Sima para fortalecer vuestra confianza. Verá más información sobre nuevos objetivos. I might be overworking myself though. Man, I'm exhausted. I should head home. See you later.
El deber me llama. Será mejor que me prepare para la batalla de Alfonso. Toca noche intensa, moderar y banear. Están al caer, ¿no? Más todo esto. El restaurante en Shibuya del que te habló Mishima parecía un buen lugar para estudiar, ¿no? Well then. Please, take your time. Para hacker. Oh. Han reformado este restaurante familiar y lo han reabierto. Entra. Yep. No me vamos a encontrar asientos, aunque haya tanta gente. Bienvenido que sea a tomar. Hemos añadido un menú nuevo ahora que ha acabado de la reforma. ¿Te gustaría probarlo? Aunque sorpresa y filete nostalgia. Y tiene buena pinta, pero sí, seguro que tiene un sabor de primera gruñido. For real? Traje. Traje. All right. Wanna head back? What? ¿Ahora esas gafas? ¿Voy a hacer el nuevo bar o qué? He oído que los cedros florecerán más tarde de lo habitual. El cambio climático y tal cual. Uf, la alergia del polen en el peor. No podría ir a la montaña ni aunque quisiera. Los ojos en la nariz me chorrean las mares. Menudo panorama. Seems pretty rough. De verdad, dijeron que en las noticias que la temporada de polen se retrasaría este año. Los problemas derivados del polen acaban de empezar. Pronto la gente notará el picor en los ojos. Puede que esto afecte a Mementos, igual que el tiempo. Morning. Buenas. Allergies? Oh, but, actually, I hope not. Oh, maybe I just can't shake off at the palace, we're always cautious of not, so it has to be my imagination. Oye, ¿no crees que ha cambiado el ambiente en el Steam? ¿Lo dices porque ya no está como Sida? Exacto. Antes nadie hablaba de él tan abiertamente. Es verdad. No estaría mal que alguien nos lo agradeciese. Como fuera, todo ha salido a pesar a salir de boca. Después de todo, como Sida ha pagado por sus delitos. Para mí ya es victoria suficiente. Estoy de acuerdo. A saber qué será de él a partir de ahora. Al fin y al cabo, ya es un criminal reconocido, ¿no? No queda otra que tragar con el odio de la gente. Pues, pero no me da ninguna pena. Tiene lo que se merece.
fresca. Lo vista en el fansite, pero también se comenta por instituto. Hay un tipo en el instituto que se pasa de abuso. Quiero llorar a la víctima, pero me es imposible. Lo dan en el fantasma, tomarán cartas al asunto. Despertaste el corazón de un acosador, y que esto será pan comida. Es increíble. El abusón es un chaval de pelo castaño que suele estar en la entrada del instituto. Hasta donde yo sé, se llama Daisuke Takanashi. ¿Qué podéis hacer? Un objetivo. Es un caso insignificante, pero tenemos un nombre, así que debemos considerarlo un objetivo. Actitud recibida. Abusador, ladrador y mordedor. Tenemos información de Mishima. Vamos al escondite. Ya que estamos todos aquí, vamos a ver. Dice, no tenemos que estudiar para los exámenes. Let's go. No te preocupes por eso. Ignoremos los detalles y vamos a la cabeza. Para ti es fácil decirlo, pero ni siquiera tenemos objetivo. Let's go. No es problema, nos ha llegado información de Mishima. All right. Anda, justo a tiempo, pues vamos ya. Por no estudiar, hacer lo que sea, ¿eh? Mementos puede ponerse en objetivo, pero el tiempo pasará como una filtración en palacio. Ten en cuenta el límite de tiempo. Vale, pues vamos a dejarlo aquí y continuamos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado esta evolución del juego, con objetivos secundarios y objetivos menores, hasta que encontremos a un gran objetivo como era la Moshida. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.